group, isa lang ka paper per group. Butanin yung group number, tapos ang score diet. Ato din sa ako. Isa lang ka paper, delete na. Nalaray pa! Uy, nagilay! Inaray. Group 1. Okay. Let's go. Ready na? Ready na? Group 1. Ready na? Ready na? Ready, group 2. Ready na? Ready na? Group 3. Ready na? Ready na? So, again, ang perimeter is the sum of the sides of the polygon or the shape. So, for example, it's a rectangle. Then let's assume or ato imagine nga each